Ashtotara Shatasya Swami Prabhupada Ki Jai. Sanstavakacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnu Paramahansa Savarivarajakacharya Ashtotara Shatasya Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauravani Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Vrindavan Dham Ki Jai, Navadvip Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the ascended devotees. Hare Krishna. All glories to the ascended devotees. All glories to the ascended devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Padaya Gurave Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gauravakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, talks between Narada and King Prachinabarhi, text 34, translation purport by His Divine Grace, Goswami Prabhupada. И така четем от Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 29 глава, беседите между Нарада и цар Прачанабархи, текст 34, превод и пояснение от Него Божествена милост, Бхакти Веданта Свами Прабхупада. Naikantata pratikara. Naikantata pratikara. Karmanam karma kevalam. Karmanam karma kevalam. Dvayam yavidyopasritam. Dvayam yavidyopasritam. Svapne svapna ivanaga. Svapne svapna ivanaga. Naikantata pratikara. Naikantata pratikara. Karmanam karma kevalam. Karmanam karma kevalam. Dvayam yavidyopasritam. Dvayam yavidyopasritam. Svapne svapna ivanaga. Svapne svapna ivanaga. Naikantata pratikara. Naikantata pratikara. Karmanam karma kevalam. Karmanam karma kevalam. Dvayam yavidyopasritam. Dvayam yavidyopasritam. Svapne svapna ivanaga. Svapne svapna ivanaga. Naikantata pratikara. Naikantata pratikara. Karmanam karma kevala. Karmanam karma kevalam. Dvayam yavidyopasrita. Dvayam yavidyopasritam. Svapne svapne ivanaga. Svapne svapna ivanaga. Naikantana pratikraham. Naikantata pratikara. Karmanam karma
Karmanam karma kevalam. Vayam hi avidyopasritam. Vayam hi avidyopasritam. Swapne swapna ivanaga. Swapne swapna ivanaga. Naikantata pratikara. Naikantata pratikara. Karmanam karma kevalam. Karmanam karma kevalam. Vayam hi avidyopasritam. Vayam hi avidyopasritam. Swapne swapna ivanaga. Swapne swapna ivanaga. Naikantata pratikara. Naikantata pratikara. Karmanam karma kevalam. Karmanam karma kevalam. Vayamya vidyopasritam. Vayam hi avidyopasritam. Swapne swapna ivanaga. Swapne swapna ivanaga. Naikantata pratikara. Naikantata pratikara. Karmanam karma kevalam. Karmanam karma kevalam. Dvayam avidyopasritam. Vayam hi avidyopasritam. Swapne swapna ivanaga. Swapne swapna ivanaga. Naikantata pratikara. Karmanam karma kevalam. Vayam hi avidyopasritam. Swapne swapna ivanaga. Never. Никога. Никога. Ekantata. Екантата. Ultimately. Окончателно. Pratikara. Пратикара. Counteraction. Противодействие. Противодействие. Karmana. Кармана. Of different activity. На различни дейности. Различни дейности. Karma. Карма. Another activity. Друга дейност. Kevalam. Кевалам. Only. Само. Само. Dvayam. Дваям. Both. И двете. Двете. He. He. Because. Защото. Защото. Avidya. Авидя. Due to illusion. От илюзия. От иллюзия. Upasritam. Опасритам. Accepted. Прият. Прието. Swapne. Свапне. In a dream. В съня. В съня. Swapnaha. Свапнаха. A dream. Сън. Сън. Eva. Ива. Like. Като. Като. Anaga. Анага. O you who are free from sinful activities. Ти, който си освободен от всякакви грехове. Ти, който си освободен от всякакви грехове. Narada continued. O you who are free from all sinful activities. No one can counteract the effects of fruitive activity simply by manufacturing a different activity devoid of Krishna consciousness. Нарада продължи. О ти, свободен от всякакви грехове. Никой не може да неутрализира резултата от плодоносните дейности чрез други някакви дейности, които също са лишени от Кришна съзнание. All such activities is due to our ignorance. Всички подобни дейности се дължат на невежеството. When we have a troublesome dream, we cannot relieve it with a troublesome hallucination. Ако вместо кошмарни сънища имаме кошмарни видения, от това също не ни става по-леко. One can counteract a dream only by awakening. От кошмара може да се събудим само когато се събудим. Similarly, our material existence is due to our ignorance and illusion. Така и съществуването ни в материалния свят се дължи на невежеството и илюзията.
unless we awaken to Krishna consciousness, we cannot be relieved of such dreams. Докато не се пробудим за Кришна съзнание, е невъзможно да избегнем кошмара на материалното съществуване. For the ultimate solution to all problems, we must awaken to Krishna consciousness. За да намерим окончателно разрешение на всичките си проблеми, трябва да се пробудим за Кришна съзнание. So let us go, let's say, recapitulate. What is it, the word? Let's go back to where the last verse I had is 29. Where it was described how the living entity is changing bodies, sometimes male, female, animal or whatever. Нека да се върнем назаде в стиха, който четахме последния път, 29, където се говореше, че живото същество един път е мъж, друг път жена, друг път животно и така нататък. So he's wandering throughout the universe and accepts different types of bodies under the influence of the modes of nature. То се скита из цялата Вселена и приема различни видове тела в зависимост от гуните на материалната природа. So then Narada Muni compares us, the living entity, with a dog. След това Нарада Муни сравнява нас живите същества с куче. So the dog is hungry, goes from door to door, give me something to eat. Кучето, когато е гладно, отива от врата на врата, дай ми нещо да ям. And similarly, the living entity, impelled by so many desires, wanders here and there, high, low, sometimes heavenly planets, sometimes hell, looking for happiness. По същия начин живото същество се скита понякога на висшите планети, понякога на други места, търсейки щастие. And of course, material world means misery, so we are trying to counteract this misery. Разбира се, материалният свят означава да се подложи на толкова много страдания и ние се опитваме да противодействаме на тези страдания. But despite all these attempts, one is under the laws of nature and has to suffer. Но въпреки всичките усилия, човек е под влиянието на законите на материалната природа и той е принуден да страда. Then he gives an example how somebody tries to relieve suffering. След това той дава пример как някой се опитва да си облегчи страданията. So the example is given, you're having some heavy burden on your head. Примера, който се дава, е, че човек има нещо много тежко на главата. So after some time it becomes intolerable. И след време това става нетърпимо. So you put it on your shoulder. И той си го слага на рамото. Sometimes we have this. We carry something heavy in one hand. After some time we put it into the other hand. И това на нас не се случва понякога. Носим нещо тежко в едната ръка и за да се облегчим, го слагаме в другата. Взимаме го с другата. So yeah, you can try to relieve, but the burden remains. Опитваме се да се отървем от тежестите, но тежестта си остава. So therefore in this verse he says you cannot counteract these effects simply by manufacturing a different kind of activity, which is actually not Krishna conscious. Защото и затова в днескашния стих той казва, няма как да противодействаш на една дейност, на резултата, да неутрализираш резултата от една дейност с друга дейност, която е лишена от Кришна съзнание. So he gives another example, a bad dream or nightmare. И той дава друг пример, лош сън или кошмар. So how you can relieve it? Just by imagining something different, another hallucination. Как можеш да го прекратиш това? Просто като имаш някакви халюцинации. He said, no, the real relief is to wake up. Истинското облегчение е да се събудиш. So that's the example. So unless one wakes up and becomes Krishna conscious, you can manufacture so many ideas of counteracting misery, but you will not be successful.
докато човек не се събуди за Кришна съзнание, той може да си сътворява толкова много различни видове въображени неща, но той ще е принуден да страда. So, purport by Srila Prabhupada, there are two kinds of fruitive activity. Пояснение от Шрила Прабхупада. Плодоносните дейности са два вида. We can place the burden on the head or we can place it on the shoulder. Можем да носим товара на нашата глава или може да го носим на рамото си. Actually, keeping the burden in either place is the same. И на двете места той ще тежи еднакво. The transferal, however, is taking place under the name of counteraction. Но когато го преместваме от едно място на друго, ние си мислим, че не става по-леко. Pratikara, that was the Sanskrit word, tries to counteract within the same parameter, then it actually is not the solution. Пратикара е думата, опитваме се да неутрализираме. Но по този начин не получаваме никакво разрешение. So in this connection, Prahlad Maharaj said that fools and rascals in the material world plan so gorgeously for bodily comfort without knowing that such arrangements, even if successful, are only maya. Във връзка с това, Пралада Махараджа казва, че глупците и негодниците в материалния свят строят зашеметяващи планове за осигуряване на удобство на тялото, без да знае, че дори да постигнат успех, всичко това в крайна сметка е мая. People are working hard day and night for the illusory happiness of the body. Ден и нощ хората работят като побъркани заради измамното телесно щастие. This is not a way to achieve happiness. Но това няма как да ги направи щастливи. One has to get out of this material entanglement and return home back to Godhead. That is real happiness. Човек трябва да се изтръгне от материалното робство и да се върне обратно вкъщи при Бога. The Vedas therefore enjoin, don't remain in the darkness of this material world, go to the light of the spiritual world. Само там той може да бъде щастлив. Затова ведите призовават, не остави в мрака на материалния свят. Отиди в светлината на духовното царство. To counteract the distress of this material body, one has to take on another distressed condition. Опитвайки се да избегне ни страдания в материалното тяло, човек се натъква на други. Both situations are only illusion. И в двата случая той е в илюзия. There's no gain in taking on one trouble to counteract another trouble. Няма никаква полза, ако стремежа си да разрешим един проблем или страдание, си създаваме друго. The conclusion is that one cannot be perpetually happy as long as one exists in this material world. И така, в материалния свят, заключението е, че в материалния свят никой не може да е вечно щастлив. The only remedy is to get out of this material world altogether and return home back to Godhead. Единственият изход е да се измъкнем от тук веднъж за винаги и да се върнем от дома обратно при Бога. So this Prabhupada refers to a verse by Prahlad Maharaj. И Шрила Прабхупада тук говори за стих, казан от Пралад Махарадж. Fools and rascals in the material world plan so gorgeously for bodily comfort without knowing that such arrangements, even if successful, are only maya. Глупаците и негодниците в материалния свят строят зашеметяващи планове за осигуряване на удобство на тялото, без да знае, че дори и да постигнат успех, всичко това в крайна сметка е мая. Where is that verse? Къде е този стих? Prahlad Maharaj speaking in Bhagavad Gita. Interesting. Could be. No, You could have not to be. check. It's a different time. No, Не, това е било отговорно по различно време. in his prayers, I give you small indications. When he's praying to Nrsimhadev, and I give you the last
lion, which is the lion that Prabhupada refers to, Maya Sukhaya, Param Udvahato Vibudhan. Ще ви дам Жокер. Той говори в неговите молитви към Нарисимхадев и ще ви дам също още по-голям Жокер. Накрая той говори за Майя Сукхая. Yes, so it's 7, 9, 43. В седма песен, 9 глава, текст 43. He first of all says that I don't have any problem. Naivod vijay paraduratya vaitaram. Yes, vatvirya gaya namahamrita magna chitta. Because I'm always absorbed in meditating on your glories, maha amrita, they're full of nectar. So na eva udvijay. I'm not disturbed by the material conditions. Първото, което казва той е, понеже аз винаги съм зает с това да медитирам върху твоята амрита или нектара, свързан с имената на Бога, аз нямам проблем с материалното съществуване. So pure devotee doesn't have any problem, even though in the material world. Чистия преданен всъщност няма никакъв проблем, дори да е в материалния свят. But Shoche, I'm lamenting, so one may wonder, why are you lamenting? What are you lamenting? Но той е скърбял и човек може да се чуди за какво скърби. Tato vimukha cetasa indriyartha maya sukhaya paramudvahato vimudhan. I am lamenting for these, not just mudas, vimudas. Но за какво за какво скърбя? За всички тези не мудхи, вимудхи. Yes, muda, that's in Bhagavad Gita. Това е вече Бхагавад Гита. Mam mudha, Krishna says, the mudas, they don't worship me. Това вече е в Бхагавад Гита. Кришна каза за мудхите, те не ме уважават. So the direct translation of muda is ass. Директният превод на мудха е магари. And vimuda is a big ass. Вимудха е голяма магари. A super ass. Супер магарито. So you're super stupid. Личност, която е супер глупава. So then what do you do? Maya Sukhaya, for this illusory happiness, Bharam Udvahato, you are carrying a big load. За Майя Сукхая, илюзорното щастие, носиш огромен товар. Which means so many so-called responsibilities for society, for family, for the nation, and so, global warming, whatever. Какво означава това? Толкова много така наречени твои отговорности, които ти носиш за обществото, за семейството, за националността и за глобалното затопляне. So we can see in the purport Prabhupada, first thing he says, throughout the entire world, everyone is making big plans to adjust the miseries of the material world, and this is true at present, in the past, and in the future. Пояснението Шрила Прабхупада започва. В целия свят всеки прави големи планове, за да по някакъв начин да се справи с страданията в материалния свят. И това се случва в момента, в миналото се е случвало и в бъдеще също така ще продължи. You can just observe the world and it's definitely true. Ако наблюдаваме света, това със сигурност ще видим, че е истина. I think just yesterday or the day before, right after the Queen's funeral, everybody rushed back to the United Nations Assembly in New York. You understand? Yes. Everybody was together in London, 500 dignitaries, so many heads of state and kings and other queens and whatever. And then just after the funeral, they immediately took a plane and went to talk in the United Nations how to solve the problems of the world. И няколко дена след напускането на кърлицата в Англия, те малко след това те си взеха самолетите и отидаха на голямото събиране на
Обединените нации, за да говорят как да разрешат проблемите на света. Maybe they're still talking. Може и все още да говорят даже. And then they make so many plans how to counteract the miseries. И правят толкова много планове как да противодействат на страданията. And miseries are all the time and it looks like they're getting worse. Страданията винаги присъстват и изглежда сякаш стават все по-големи и все по-големи. And they don't know that whatever plans you may make, it will not work finally. Те не знаят, че какъвто и план да направиш, в крайна сметка това няма да работи. So he continues, although these people, they make elaborate political, social and cultural plans, they have all been described here as vimudha, fools. Въпреки, че тези така издигнати политици, социалисти и социални и културни планове, те всички са описани тук като вимуда, глупаци. The material world has been described in Bhagavad Gita 8:15 as dukhalayam ashashvatam, temporary and miserable. Материалният свят е описан в Бхагавад Гита с думите дукхалаям ашашватам, временен и пълен състрадание. But these fools are trying to turn the material world into sukhalayam, a place of happiness. Но тези глупаци се опитват да превърнат материалния свят в сукхалаям, място, където да е и пълно същастие. Not knowing how everything acts by the arrangement of material nature which works in her own way. Без да знаят, че всичко се подрежда в зависимост от аранжмента на материалната природа, която си действа по нейния начин. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimuratma kartaranyati manyate. The bewildered spirit soul under the influence of the three modes of material nature thinks himself to be the doer of activities that are in actuality carried out by nature. Заблудената духовна душа под влиянието на трите гони на материалната природа мисли себе си за извършител на дейностите, които всъщност се извършват от природата. There is a plan for material nature, personally known as Durga, to punish the demons. Има план за материалната природа, която е известна като Дурга и това е да дава наказания, да наказва демоните. Although the asuras, the goddess demons, struggle for existence, they are directly attacked by the goddess Durga, who is well equipped with 10 hands with different types of weapons to punish them. Въпреки че асурите, безбожните демони, така полагат много огромни усилия за съществуване и те са директно нападани от богиня Дурга, която е много добре въоръжена в 10 си ръце с различни видове оръжия с цел да ги наказва. She is carried by her lion carrier, or the modes of passion and ignorance. Тя се предвижва с нейния лъв носач, който се задвижва от гоните на страстта и невежеството. Everyone struggles very hard to fight through the modes of passion and ignorance and conquer material nature, but at the end everyone is vanquished by nature's laws. Всеки полага много големи усилия да се бие с гоните на страстта и невежеството и да победи материалната природа. Обаче, накрая, всеки бива отнесен от законите на материалната природа. So
this is a very important lesson everybody should fully understand and be convinced of. Това е много важен урок за всеки един от нас и всеки трябва да го разбере и да бъде напълно убеден в това. It's explained in different places in the Shastra. Това се описва в различни места в Шастра. And you can verify that it is true just by observing your own life and the life of everybody else. И човек много лесно може да се убеди в това, просто като наблюдава и изследва своя собствен живот и живота на останалите. And as Prabhupada pointed out, that is true for the past, the present and the future. Както Шрила Прабхупада обясняваше малко по-нагоре, че това е истина, това важи и за настоящето, за миналото и за бъдещето. People have some hope Хората имат някаква надежда, that in the future things will become much better. че в бъдещето нещата ще станат много по-добре. There was an article just a few days ago. The title is Why Billionaires Are Chasing Everlasting Health. Chasing? Yeah, they are Yes. trying to catch. Имаше такава статия преди няколко време, защо милиардерите се опитват да постигнат такова здраве, което не намаля, а такова постоянно голямо, хубаво здраве. So they have a lot of money which they don't know what to do with. Имат много пари, с които не знаят какво да правят. 1 billion is 1,000 million, not levers. Even levers, it's half a million euros or dollars. So, and if you have 20 billion, it means 20,000 million. What are you going to do with all that money? 1 милиард е 1000 милиона и това са евро, а не лева. Дори и лева ще са много. Ако имаш 20 милиарда, това са 20 000 милиона. Какво ще правиш с толкова много пари? You already got, 10 different houses all over the world in the best places. Вече ти притежаваш 10 къщи в най-добрите места в целия свят. Each one with a huge garage full of Rolls Royces, Bugattis, Ferraris, Porsches, Mercedes, whatever you can imagine. В тези къщи има огромен гараж с много различни коли, които дори не можем да си представим, Rolls Royce и така нататък. Some gold plated. Някои от тях са позлатени. You have your yacht. Now you're going to have a rocket to fly a little bit around the world in space. Яхта имаш отдавна, съвсем скоро ще имаш вече и ракета, с която да обикаляш в космическото пространство. Private airplane is for low-class billionaires. For millionaires, we have rockets to fly around. Това с частния самолет е за милионерите от ниска класа, аз се разхождам с ракета. Millionaires have airplanes. Billionaires have rockets. Милионерите имат самолети, а милиардерите притежават вече ракети. So, now what's the next step? Какво е следващата стъпка? Now they're investing billions in an anti-aging laboratory. Инвестират милиарди в такива лаборатории за изследване там на гени разни. Yeah, you want to conquer Jara. Искат да победят старостта, Джара. Kala Kanya, the daughter of time. Кала Каня, дъщерята на времето. Which is described in the fourth canto. Yes, in this same canto. Jara means old age. Тя е описана в четвърта песен на Бхагаватам. Джара означава старостта. She's a lady, obviously. Not obviously, but described as such, as the daughter of time. Очевидно, че тя е дама, описана като дъщерята на времето.
And like most daughters, she wants to marry. И като повечето дъщери иска да се ожени. And nobody wants her. Но никой не я иска. Jara has a difficult time to find a husband. Тя имала трудно време да си намери съпруг. But we are marrying her. Но ние се започваме да се оженваме за нея. Definitely already married. Със сигурност вече се женят. Me too. И аз също. All of you, she will come. She will come. Don't worry. Всички вие не се притеснявайте, тя ще дойде и при вас. And you cannot refuse her hand. И не може да се откажеш от нейната компания. Even billionaires, they cannot avoid her. Дори милиардерите няма как да я избегнат. You cannot bribe her. I give you half of my 200 billion I have. Just go away. Не можеш също и да я подкупиш, да й кажеш половината от моите милиарди ще ти дам и тя да каже, о, ще се тръгна. She was, I like you so much. No amount of money can break this love I have for you. Тя ще ти каже, о, аз толкова много ти харесвам, никакво количество пари не може да замени твоята компания. And she's very liberal. И също много либерална. She doesn't make any distinction between men, women, queer, bi, transgender, pansexual, omnisexuals, anybody. Тя е много либерална. Не прави никакво разграничение между мъж, жена и там различните други видове нови полове. She marries everybody. Тя се омъжва за абсолютно всички. Yeah. Even animals and trees Дори за and birds. животни, и за дървета, и за птици, насекоми. So, still, stupid Vinudhas, even if they have billions, they're chasing after the impossible. И глупавите вимудхи, въпреки това, те се опитват да положат толкова много усилия и да противодействат на невъзможното. They want to become immortal, actually, like Hiranyakashipu. It's Искат да- nothing new, therefore past, present, in the future, same thing. Нищо ново. Опитват се да станат безсмъртни, точно като Хираникашипу. Затова Прабхупада казва, и в миналото, и настоящето, и в бъдещето ще е по същия начин. So one of these guys, the idea is to live long enough to live forever. И един от тези хора има идеята до толкова да живее, за да може да доживее за вечността. So now, right now, this market, now it has become a market, another market, anti-aging market. It's estimated to be worth 65 billion. I mean, like any other industry, you know, makeup industry is like around that. They're also spending a lot of money just to get rid of the wrinkles and look more younger. И това вече е такава индустрия. Тази индустрия, такова генно инженерство, тя годишните инвестиции възлизат на 65 милиарда. Точно колкото тая пластичната хирургия, която се опитва да изглади бръчките. Now, of course, even the person who wrote this article, they understand it's a little bit of a maya. Дори личността, който е написал статията, дори и той разбира, че хората са малко в мая. So, we can just now quote. This is almost like Shastra. Сега ще го цитираме, което е почти като по Шастра. While those miracle drugs won't be available for years, I mean, they're working on it, they say in the future. We don't have it now. И тези хора, те казват, че тези резултати за вечността и така нататък, това ще отнеме години, за да го постигнем. Което означава, че в бъдеще ще имаме резултати. Сега в момента нямаме. There are things you can do right now to battle the effects of aging. Но има неща, които можеш дори още сега да направиш, за да победиш
ефекта на старостта. And if is part of your plan is to live long enough so you go to the next millennium, which is, Част от твоя план е да живееш достатъчно, за да стигнеш следващия милениум. you need to stay healthy and vibrant today. Vibrant what means? I mean, Вибрираш. Ти трябва да, защото планът ти е да останеш жив за следващия милениум, но ти трябва да останеш здрав и вибриращ през цялото време. So you don't die before Amazon finds the cure for aging. И да останеш жив, докато Амазон не намери лекарство за старостта. So you can take antioxidants, exercise, get enough sleep. Взимай антиоксиданти, такова, как се казва, списи, упражнения и така списи достатъчно, има и добър сън. Anyway, so this is called Maya Sukhaya by Prahlad Maharaj millions of years ago. Това, което се нарича Майя Сукхая, това, което Пралад Махарадж говори преди милиони години. And it will never work. Никога няма да проработи това. I mean, it may even look like sometimes it works. Въпреки, че понякога може да изглежда, че работи. You heard about this demon Maya Danava? Говорили сте за демона Майя Данава? He was able to almost, how you say, to bring back to life some soldiers who were killed. Той е бил способен да върне в живот някои от войниците, които са били убити. But there was the condition that the different parts of the body had to be in shape, I mean good shape, so to speak. You can't have a smashed head. The head has to be, even if cut off, but if the head is okay and the rest is okay, you can put them together. И той бил толкова могъщ този демон, че можел да връща мъртвите войници в живота, но имало и условия. Частите на тялото трябва да били в добро състояние. Например, не можеш да върне към живот някой, който е напълно със смазана глава. Главата трябва да е цяла и тялото да е цяло и той тогава може да ги поправи. And then there is, yes, this is from the 9th canto. Отиваме в 9-та песен. This art is called Mrita Sanjivani. Отиваме в 9-та песен на Бхагаватам. Това изкуство за връщане към живот се нарича Мрита Андживани. So, this is the art of reviving a man who has died untimely. Това е изкуството да се върне към живот мъж, който е умрял преждевременно. It was especially used during wartime. И се използва. Това е пояснение на Шрила Прабхупада, който казва, че това се използва специално по време на войни. When there was a war, когато имало война, soldiers would certainly die untimely. Войниците умирали преждевременно. But if a soldier's body was intact, но ако тялото на войника е било добро състояние, he could be brought to life again by this art of Mrita Sanjivani. Той може да бъде върнат към живот с изкуството на Мрита Андживани. This art was known to Shukracharya and many others. Това изкуство е било известно на Шукрачари и много други. So, okay, you may learn now, but we can give information to, the anti-aging lab. You have to learn Mrita Sanjivani. It's in the Vedic scriptures. Ние научихме сега, че това е възможно и да дадем това знание за Мрита Андживани на тези учени. So, you can prolong your life for hundreds of years, even thousands of years. Дори да успееш да продължиш живота си в стотици и хиляди години. Or even get a life as long as Brahma's, which is millions of years.
Дори и да продължиш да живееш колкото Брама, който живее милиони години. But at the end, everything will be destroyed. Но накрая всичко ще бъде разрушено. So it's therefore called Maya Sukhaya. Затова It's illusory се нарича happiness. Мая Сукха, иллюзорно щастие. So therefore, we have to become convinced of that, even though millions of years of life may seem like eternity. It's not eternity. Ние трябва да сме убедени в това, въпреки че милиони години може да изглеждат като вечност, но това не е вечност. Now people will be very happy if this lab will find something so you can live 150 years, let's say, or 200 years instead of 80. Great advancement. И обикновените хора много ще се радват, ако така наречените учени успеят да увеличат продължителността на живота до 100-150 или повече. И те ще кажат, о, това е нещо велико. And of course, from the point of view of the Mudha, what to speak of the Vimudha, it is great advancement. И от гледна точка на мудхите, какво да говорим, от гледна точка на вимудхите, това наистина е много голямо предимство. Because what's the goal? The goal is just to enjoy life as much as possible. Защо? Защото каква е целта? Целта е да се наслаждаваш на живота колкото се може повече. Right? That's the philosophy. Eat, drink, be merry, because tomorrow we may die. Това е философията. Яш пи и се ожени. Защо? Защото утре може да умреш. He knew somebody in Calcutta, who asked the doctor, give me 4 more years because I have to do some more plans. So, even a little bit more this is great advancement. Както Шрила Прабхупада познавал един човек, който отишъл при доктора и му казал, аз имам толкова много планове, които трябва да завърша. Моля те, дай ми поне още няколко години. Because a billionaire has this really big problem. Милионера има този много голям проблем. How to spend this money in the time I have left over. Как да си изхарча парите във времето, което ми остава. Because generally you don't become a billionaire when you're young. Защото в повечето случаи не ставаш милиардер, когато си млад. Right? Basically when you're 50, if you're lucky, 60, then yes, and now how many years you have left? That's the big problem. И повечето, ако са щастливци, стават милиардери на 50. Някой на 60, други на 70. И колко години ти остават да живееш, за да харчеш? You work so hard to get billions, and then you're old when you have them. Толкова здраво работи, за да станеш милиардер, но вече получаваш парите, но вече си по-остарял. So obviously you want to prolong and the aging process, just to enjoy. И със сигурност ще искаш да удължиш малко, за да може да се понаслаждаваш. But the intelligent person will see, even if you succeed, let's say, all right, your investment gives you good return, you can live for another 100 years. Интелигентната личност, обаче, тя ще успее да наблюдава много добре и да каже, дори да успееш да кажем, че ще живееш няколко стотин години. And of course, healthy and vibrant. Otherwise, what's the use? Разбира се. Just 100 more years like old man? No. Разбира се, трябва да си здрав и вибриращ. Не такъв старец с бастунката. От това няма голяма полза. Why you think they have Soma Rasa in the heavenly planets? Защо си мислите, че има Сома Раса на райските планети? It's a tonic. Това е тоник. It's like, purified cocaine, something like that. It's a drug, but it's not tamasic or rajasic. Anyway, it's a little higher quality. Това е като пречистен кокаин. No side effects. Няма странични ефекти. Няма лоши ефекти. No bad side effects. Няма лоши странични ефекти. Just makes you really, you go on speed. Like просто ecstasy in pure form. Да, това е. То те раздвижва, прави те много подвижен. Това е нещо като екстазито в чиста форма. Anybody has some experience of speed? I know him. We call it speed
60 years ago, 50 years ago. Има ли някой от вас, който да STP. има подобен опит с това? Преди 50 години го наричахме, има такъв speed ефект или ефекта на скоростта. Amphetamines. Това са амфетамини. You don't have to sleep for 3 days, something like that. But, I mean, in those days it was not yet so advanced. It was many hours. You can spend the whole night. Really vibrant and healthy is questionable, but vibrant. И от тези амфетамини днешно време може да не спиш 3 дена. Обаче едно време не беше толкова напреднало. Цяла вечер можеш да стоиш, вибрираш, не е здрав, да си здравословно, не, но вибрираш цяла нощ. Soma rasa is much better. А сома раса е нещо много по-добро. But even if you have that, дори да имаш това, even demigods, after some time, then they have to leave the body and come back to earth to work again. Start from scratch. No more billionaire. Now I have to work again, like a shudra. И дори полубоговете, които имат всякакви условия там и дълъг живот, отново ще трябва да се върнат тук на земята. Им се налага да работят не като милионери, милиардери, а от нулата. So therefore Krishna says it's not just only dukkhalayam, it's ashashvatam, it's temporary. Whatever you may achieve, it's this, sooner or later it will be gone. И затова Кришна обяснява, че не само ще е дукхалаям или пълно със страдание, ами ще е ашашватам, каквото и да постигнеш, то ще е временно. So therefore the solution is what is described in this verse, not just to make some arrangement to get the burden from this place to that place or to become so strong that the burden is very light. No, you have to get rid of it. И затова се обяснява тук, че всичко това ще свърши и няма нужда да полагаш усилия, тежестта да я взимаш от едното място и да преместваш на другото. Therefore the other example was given of the bad dream you want to contact with some other hallucination. No, you have to wake up. Другия пример е да се опиташ да противодействаш на кошмара с халюцинации, не ти трябва да се събудиш. So therefore, it's just a waste of time to try to invest in an anti-aging laboratory. Загуба на време е да се опитваш да инвестираш в такава лаборатория, която се опитва да противодейства на старостта. The daughter of time is much more powerful. Дъщерята на времето е много по-могъща. No scientific advancement will stop her. Никакво научен напредък не може да я спре. Yeah. So that one has to understand. Jara, the daughter of time, is unstoppable. Джара, дъщерята на времето, никой не може да я спре. So what is the only solution? Don't accept another material body, which is under the influence of time. Какво е разрешението? Не приема и материално тяло, което е под влиянието на времето. Even Mrita Sanjivani, yeah, for some time maybe looks good, but Jara will smash this. Дори Then there's no way of doing it again with Mrita Sanjivani. Once Jara takes over, then the body is finished. Дори с Мрита Сандживани да използваш тази техника, тя ще работи за известно време, но след това ще дойде момент, когато джара или старостта ще го смачка тялото и тогава дори Мрита Сандживани няма да може да помогне. Alright, so are you convinced? Сега вече убедени ли сте? Not really. Не напълно. We will still use some Botox, counter old age. Въпреки това ще използваме различни такива методи, за да противодействаме на старостта. Have some, stretching. Такова опъване. For some time it looks like it works. За известно време изглежда, че ще работи. And you go again and again. After some time the doctor will say, I can't stretch more. No, it's true. If I stretch more, it will, the skin will just burst. Wow. Because it already has been now, stretching means it becomes thin, Anyway, that's
no way. Ще дойде време, когато доктора ще каже, не мога повече да опъвам. Съжалявам, ако опъна още малко и кожата ще се разпука просто. Това означава, че като опъваш, ще става все по-тънко и по-тънко. Skin becomes like paper. И кожата ти става като хартия. But at one point, if you stretch more, we have the experience, no? You get some rubber, you take some rubber and you can stretch it, right? It becomes thinner. Имаме опит. Вземи една гума, опъвай и накрая вече в един момент, ако ни опъваш още, тя ще се скъса. There comes the crucial point when it will snap. И идва критичният момент, когато тя ще се скъса. So, okay. Any doubts? Съмнение. Ladies, raise your hand. Don't be shy. Дами, вдигнете ръце. Не бъдете срамежливи. You still have hope, huh? That this will be successful. Let the billionaires spend the money and we get the benefit. Може би все още имате надеждата, че милиардерите ще си похарчат всичките пари и ние ще получим ползата от това. Well, you know, who knows? Maybe yes. Кой знае, може би и това да е истина. Yeah. Hope against hope. And then, you know, we don't do the right, let's say, don't make an effort for finding the real solution. И затова ние не полагаме усилия за да намерим истинското разрешение. So, therefore, Prabhupada, the conclusion is, have we read the conclusion? I think so, yes. The last sentences, two of them. The conclusion is that one cannot be perpetually happy as long as one exists in this material world. И така заключението е, че в материалния свят никой не може да е щастлив, докато е тук. The only remedy is to get out of this material world altogether and return home back to Bhakti. Единственият изход е всички заедно наведнъж да се измъкнем от тук и да се върнем обратно вкъщи при Бога. So, are you convinced? И така, убедени ли сте? Yes. Yes. No. She have a question. Not really. Okay. Милионерите си поставят се... Милиардери. Милионери is local. Милионерите, това Anybody can become a millionaire. Всеки може да стане милионер. Милионерите си поставят цели в живота, защото, доколкото разбирам, те просто разбират към какво се стремят, имат ясна представа. The billionaires, they have a clear goal. Yeah. To enjoy, like everybody else. Да се наслаждават, като But всички they have no останали. means. Clear goal. And they do it. But they're dissatisfied still. You know, not otherwise, why you do all this? Но въпреки това те не са удовлетворени. Иначе защо ще полагат толкова много усилия? And that was the lesson Vamanadeva told Bali Maharaj. Това е урока, който Ваманадева даде на Бали Махарадж. You know, greed means you want more. If you have already more than you need, still you want more. Алчност. Алчността означава, че въпреки че имаш повече, отколкото имаш нужда, ти искаш да притежаваш още. I mean, greed is one of the we don't even realize maybe sometimes because we don't have much. But you have enough and you still want more. That's called greed. Алчността е наистина много голям проблем. Защо? Може би защото ние нямаме толкова много. Но... Lobha. Лоба, но да... Kama lobha dayaschaye. It's one of those two that's mentioned in this is like not very good for spiritual life at all. Алчността е да притежаваш колкото ти е достатъчно, но да искаш още. Това всъщност наистина е много голям проблем. Те са двете, вървят заедно с крода и са много голям проблем. Yeah, because that's what Vamana tells him. Even if one conquers the whole universe and has everything, still he wants more.
И затова Вамана Дева казва, че дори човек да покори цялата Вселена, това няма да му стигне и той ще иска ще иска още. I only want 3 steps of land. It's sufficient. So one should be satisfied with whatever is, you need. Don't want more. И затова той казал, аз искам само 3 стъпки земя. Това ми е достатъчно, не искам повече. И човек не трябва да иска повече, отколкото му е необходимо. So then, Maharaj, but my question is, те знаят към какво се стремят, защото могат да разберат, те могат да го видят, да го усетят. Ние, които сме стъпили на духовния път, които не знаем какво, лично аз не знам какво е духовен свят. Аз не знам, не помня кой е Кришна и защо трябва да му се помня. Въпросът ми е как правилно да се постави цел, за да я стигнеш наистина. Даже как да поставя правилно цел за това, за което не разбирам до края. За което нямаш възприятие. Да, за което нямам възприятие. But these people, they put so much effort for something which is a goal which is can be seen, not seen, but something which they have experienced. But in my spiritual life, I don't have experience of the spiritual world or what is in the spiritual world. okay. And how can be so much determined to achieve something which I even don't know what is. So therefore we have to be convinced first of all about the other side. Затова първото, което трябва да направим е да бъдем убедени за другата страна на нещата. That the material world, we have experience of the material world, right? За материалния свят. Ние имаме опит от този материалния свят, нали така? And we should be convinced there's no possibility of perfection and eternal, Sachit Ananda, eternal existence, full of knowledge and full of bliss, in this world is not possible. И ние имаме опит в този свят, че да постигнеш вечен живот, изпълнен със знание и с блаженство, винаги това е нещо невъзможно. So therefore, either you become an atheist. И тогава две неща могат да се случат. Или човек да стане атеист. And very negative, like the existentialists, Sartre, Camus, especially Sartre, French philosopher. И както те френски философи, екзистенциалистите, те стават много негативни към този свят. Or even somebody like Schopenhauer or Nietzsche, all these people, they realize this world is full of suffering. Тези хора са реализирали, че този свят е пълен със страдания. Or even Buddhists. Дори будистите. They understand this, is not the place. Те имат разбирането, че тук не е правилното място. There's this other type is the billionaire, the materialist, the Vishayi, who just wants to enjoy. It doesn't matter, if it's full of suffering, but I take as much enjoyment as I can. Другата категория са милиардерите, тези вишаи, които искат да се наслаждават колкото може повече. Разбира се, има и страдания в този свят, ама какво да направим? Аз искам да взема колкото се може повече наслаждение. Basically, suffering is accepted as part of life. В повечето случаи страданието се приема като нещо, което е част от живота. C'est la vie. It's a very good expression. That's how it is. So what can you do? Let's try to enjoy as much as we can. Такъв е живота. На френски има такава пословица. Просто нека да вземем от наслаждението колкото се може повече. So for all these people, Buddhists or existentialists or these type of materialists, there's nothing after death. There's nothing. За всички тези будисти,
Existentialist. Да, да. Existentialista. И също и материалисти, за тях няма нещо отвъд смъртта. Тогава просто всичко е нищо. So, let's think about it from a kind of logical point of view. Нека да помислим малко от логична гледна точка. As Krishna, first lesson Krishna says, we are experiencing that we are changing the body, right? In this very lifetime. Now all of us are a little older. We all have experience being children, then, grown up youth, and now middle age crisis or old age crisis. Всички ние имаме опит. Вече сме, някои от нас са по-възрастни, други са на средна възраст и имаме опит, когато тялото ни беше по-младо и по-малко. Някои от нас вече са в кризата на средната възраст, а други пък са в кризата на старостта. So we don't really know whether there's life after death. И да кажем, че не знаем наистина, че има живот след смъртта. We hope. Or maybe not hope, someday. Hopefully not. И наистина не знаем, но може би се надяваме, че има живот след смъртта, пък някой от нас може даже и да се надява, че няма живот след смъртта. In some tradition, like now this queen died. В някои традиции, както кралицата сега умря. So she's put together with her husband and parents in one place. Тя сега е сложена там, където е бил нейният съпруг и родителите. They put RIP, you know what this means? Rest in peace. Те слагат съкръщение на почивай в мир. So what is their idea? You are resting there. Каква е тяхната идея? Там си почиваш. Until the day of judgment. До страшния съд. And because you are a faithful believer and worshipper, you will be judged as being of the good people. И понеже ти си от добрите вярващи, ще бъдеш съден като присъдащи на добрите хора. And then you rise from the grave, you will be resuscitated for eternal life. Ще бъдеш, ще се издигнеш от земята, от пръхта до вечния живот. Такова ли е? Истина ли е? Това ли е разбирането? If you're bad, you go to hell, right? Ако си от лошите, отиваш в ада. Is it correct philosophy? Това вярна философия ли? That's how I understand what they think. Това е, което ние разбираме за тяхния начин на мислене. Now Krishna says, yes, life is eternal. Кришна казва, да, живота е вечен. First lesson, right? Jiva, the soul, does not die, it's eternal. Първия урок за дживата, тя е природата и душа и е вечна. Now, I haven't seen the soul. Have you seen the soul? Аз лично не съм виждал душата. Ти виждала ли си? You believe the soul exists? Вярваш ли, че душата съществува? Yeah. Why? Because you don't Защо? see it. Но ти не си я виждала. But, by reasoning, we can understand. That's the difference between life and death. Dead body and living body. Можем да разберем. Има разлика между живото и мъртвото тяло. Of course, if you're a materialist, you'll say, no, soul doesn't exist, it's just chemicals. Разбира се, ако човек е материалист, ще каже, че душата не съществува, просто това са само различни химични елементи. We have heard all this, this is, we know this, the argumentation in philosophy, so we accept, yes, there's an eternal soul. I'm actually a soul. И ние знаем тези аргументи и ние приемаме Хамбрамасми, аз съм дух. Otherwise, why are we here? Иначе защо ще сме тук? Maybe because, I lost my wife and here I have free meal. For some maybe a reason.
I don't believe in anything of this. But, there's nice cucumbers and yogurt. I mean, Защо? and I don't have to work Защо very съм така? hard. Може би. I just can do a little bit, cleaning and they give me something to eat and I have some place to sleep. I'm satisfied, But soul and Krishna and all that stuff, that's fantasy. Може пък и някой изобщо не ги вярва тези неща. Но има хубави краставички, добре си похапвам, върша нещо малко и тук ми е добре. Could be, I know there's definitely some people like that in Islam. Може, аз даже знам. Със сигурност има няколко хора, които са в Искон. Normally they don't stay for long. Но в повечето случаи те не се задържат дълго време. There are those that Krishna describes as those who are suffering, they're looking for some relief. They get some relief and then normally after some time they go away. Кришна ги описва в Бхагавад-гита като личности, които искат малко да си облегчат страданията и когато дойдат при бхактите и си ги облегчат страданията и след това си тръгват. We all know them, right? Всички ние ги знаем. I lost my job, my wife left me. Загубих си работата, жена I don't know where to има go. I go to the temple. Няма къде да отида. Къде да отида? Ще отида в храма. Do some service. Малко служение ще отдам. And then get my meal and и ще си получа на порцията. And when I want to smoke, I go take a walk in the forest. Right. Когато искам да си пафна, отивам на разходка в гората. I go to the village and drink my coffee and have my glass of wine, but then I go back to the temple. Haribo. I know people like this. I've seen many people. Когато искам да пина алкохол или вино или кафенце, отивам до селото и после идвам в храма и подскачам харибол. So I guess here nobody is in that category. Надявам се, че тук няма, сред нас няма от тази категория. We are more or less convinced there's a soul. Ние сме в по-малка или в по-голяма степен убедени, че за присъствието на душата. So then it comes to the next step, soul, supreme soul, where it's coming from is there's. So then we come to Krishna in the spiritual world, and you don't see it, but we believe it. Ние сме убедени, присъствието на душа, върховна душа, може и да нямаме директно възприятие да я виждаме, но ги вярваме тези неща. You have to believe in something. Трябва да вярваш нещо. Or you believe in nothing, which is not very intelligent, I think. That's, really this idea that there's nothing. If I have a choice between believing in nothing and the spiritual world, I prefer the spiritual world. Или трябва да имаш да вярваш нещо, или ако не вярваш нещо, поне да вярваш нищото. Но това не е много логично. И ако имаш избор между това да вярваш в нищото, и аз предпочитам да вярвам в духовния свят. Prabhupada sometimes he gives this kind of argumentation. He says, so it's a 50-50, right? Could be not. 50-50. Прабхупада понякога казва, може и да е, може и да не е. 50 на 50. So it's a kind of gamble. Вид хазартен. Normally we don't gamble, but in this case we have to gamble. В повечето случаи ние играем хазарт, но в този случай трябва да рискуваме. You do all this, we chant Hare Krishna, and 50% hopefully it will work out, and there is a spiritual work. И повтаряме Харе Кришна и 50% така вяра или шанс имаме, че ще се върнем в духовния свят. And if there's nothing, then what do you lose? There's nothing anyway. И ако в крайна сметка всичко е нищото, ти няма така или иначе няма да изгубиш нищо, защото то пак ще отидеш нищото. Let's say you don't follow the process, you don't chant Hare Krishna, you don't believe in it, then there will be nothing. If there's nothing. Те ти казват, не дей да повтаряш Харе Кришна, не дей да следваш процеса на Кришна съзнание, защото в крайна сметка всичко е нищото. But if there's something, then there's a great loss. You missed your chance. Но ако е имало нещо, а не всичко е нищо,
Ти си проиграл огромния шанс Right? и си загубил много. You have two choices. I mean, if there's Два nothing, избора what имаш. do you lose if you try? Ако нещата са били нищо и дори да опиташ, нищо няма да изгубиш. Okay, you don't drink, you don't take drugs, Разбира you се, don't eat meat, you don't gamble. разбира се, какво ще изгубиш? Няма да ядеш месо, няма да приемаш интоксиканти, няма да играеш хазарт. Yeah, no illicit sex. Well, don't talk about it. Няма да имаш забранен сексуален живот, за това And няма да then говорим. chanting this Hare Krishna. Yeah, okay, it's 2 hours a day, but there's a good chance maybe there will be something at the И end. възпяването на Харе Кришна 2 часа на ден ще имам голям шанс. Но само за това ще получиш много голям шанс. I mean, that's like really exaggerated pointing out. And then anyway, we can go on and on. Малко така крайна By фаза. even by reasoning, I think one can conclude there should be something. We don't have experience of nothing. Дори от логическа гледна точка, ако човек започне така да разсъждава, ще види, че би трябвало да има нещо. Защо? Защото ние нямаме опита от нищото. Няма нещо такова като нищо. Even from the material point of view, as I said, we have experience with changing bodies. So Krishna says, in the same way, when this body is finished, you get another one. So that's a belief we don't know, really. Дори Кришна обяснява, че няма как, когато това тяло се свърши, ти получаваш друго. Но дори да го приемем на вяра, дори не сме толкова убедени в това. So, we can't really tell. By seeing, you cannot see whether somebody will get another body. No. We know there's something is born, but is there a soul and how? I mean, people think at the time of conception, God creates a soul. I mean, there's so many ideas. We accept Krishna's explanation, but you have your choice. You can also not believe. You can believe something else. И няма обаче как човек да проследи и да види как става процесът на прераждането. И ние виждаме, че се ражда детето и след това израства, но как това се случва в Библията се описва по друг начин и няма как да го докажем това с доказателства. Трябва да го вярваме. Ние приемаме твърдението на Кришна. So therefore, this word Shraddha is also mentioned by Krishna many times in Bhagavad Gita. It's called, we translate it as faith or conviction. Затова думата Шрада превеждаме като вяра или убеждение, убеденост. So that you cannot avoid because we don't know for sure. What do you know for sure? Няма как да избегнем това. Защо? Защото няма как да го знаем това със сигурност. We can go all day long speaking about this. If you think, start to think philosophically about it, opens up a whole universe of thought. Цял ден можем да говорим за това от философска гледна точка, защото това е огромна тема, като цяла вселена пълна с различни разсъждения. What is reality? Каква е реалността? Just think about that. Помисли си за това. Now we are convinced. This is, I can see, this is myself, and this is all real, right? Ние сме убедени. Това съм аз и всички тези неща са реални. Is it? Наистина ли е така? I mean, like I remember we had philosophy class, and the simple question the teacher said, "What is a table?" И имахме урок по философия и учителя попита, какво е маса? So if you start thinking about it, it's not so easy. Oh, the table is like this and 4 legs, right? And that's called a table. Повърхност с 4 крака. Това се нарича маса. But is that? I mean, anyway, so then it's a combination of atoms.
И can след това go, обаче другото обяснение, че е комбинация от атоми. but if it's a wooden table, if you burn it, it doesn't exist anymore. Но ако е дървена маса и я изгориш, тя се превръща в прах и вече не съществува. It existed before, but then, what is existence? Something that's just like a bubble. It exists for a very short time, so is that real? What is reality? Каква му е реалността? Ако е реалност, би трябвало винаги да е такова. Балона има някаква реалност, но той след малко се пука. Така че изглежда реален, но не. We talk about illusory energy. What does that mean? Говорихме за илюзорната енергия. Какво означава това? Is the energy illusion, or is the energy causing illusion? What is that? Самата тя ли е илюзорна или тя поражда илюзия? Какво е точно? Right. Therefore, the Mayavadis conclude, Brahma Satyam Jagan Mithya. Actually, all this is it's all false. It doesn't really exist. И затова майяварите заключават, че всичко това е фалшиво, илюзорно. То не съществува на практика. It's all just forms that will change or disappear. Това са форми, които се променят и изчезват. That's one way to look at it, and it's, well, you could say correct in one sense. И това е един от начините да погледнеш на този живот, на живота, и от една гледна точка е истина. But on the other hand, becomes, the energy is eternal. Anyway, we can go on, as I said, we could go on and on. So, what's your conclusion? Какво ти е заключението? Did it help a Помогна little ли ти bit? това поне малко? I mean, this question, you said, I can see this and this is real, but then spiritual, I don't see how do we know. You can't really know in that sense. Няма как да си сигурна. But there's another... От тая гледна точка. Или поне да знаеш. Let's have a final argument, to help, is personal experience. Така един последен такъв аргумент е за личния опит. Prabhupada quotes this verse, Bhakti Padeshanu Bhavi, Bhava Viraktya Anyatra, that spiritual experience is like eating. Духовният опит или духовното преживяване е като яденето. When you eat, there's certain results. You know that food, the hunger goes away and it tastes good and I become strong or all that. It's a experience. Когато се храниш, имаш определено такъв преживяване или опит, че вкусваш храната, гладът ти изчезва и също тялото ти се подхранва, подсилва. Spiritual practice, there should be some results that one experiences. В духовната практика би трябвало да има някакви резултати, които човек да преживява. Like Goswami explains, Klesha Gna is one, that, the experience of suffering actually becomes reduced by somebody who advances spiritually. Както Рупа Госвами описва, че страданията за този, който напредва духовно, те се минимизират, намаляват. Since you began to practice, there must be some change in your life that is perceivable. От самото ти начало на практиката би трябвало да има някаква промяна в твоя живот, която ти да можеш да я видиш. You can't really see it with your eyes maybe, but you can experience it or not. С очите си може и да не си способна да я видиш, но би трябвало да усещаш. And sometimes you can actually see. И понякога дори може и да видиш даже. Prabhupada says that in the Krishna book, that and even other people have pointed out to him that your disciples, they are bright-faced. И в Кришна Бук се споделя и също Шрила Прабхупада говори за неговите ученици, които са с сияещи лица.
So somebody who practices spiritual life and all that, whatever it includes, that even externally in the body there is some change. There should be some positive change. Тези, които следват духовна практика, дори от външна гледна точка, в тяхните тела трябва да има телесна промяна. Like Krishna says, Susukam Kartam Avyayam. It's joyfully performed. Както Кришна казва в Бхагавад Гита, че тази практика се изпълнява с радост. So therefore it's scientific. You can tell by the results that something is working. Затова е научно. Защо? Защото с резултата можеш да кажеш, че от това нещо работи. So you don't have any experience that is positive by practice? Никакъв ли позитивен такова преживяване нямаш от твоята практика? Yes or no? Maybe no. Then, of course, that's the big problem then. If you say no, there's no change before I began practicing Krishna consciousness and now, then you need to go to a doctor and get some analysis. Да или не? Ако не, може би трябва да отидеш при някакъв доктор да се прегледаш. If you are sick, you get some treatment, and after 20 years of treatment, you're still the same or worse. Then there's something wrong, right? Or you don't apply the treatment, or you got the wrong treatment. One of the Да кажем, че отидеш при доктор, имаш определен болест. Той ти предпише лечение и ти следваш лечението, но след 20 години не получаваш подобрение на състоянието. Тогава трябва да отидеш отново при доктора и той да ти каже къде бъркаш, къде не прилагаш лечението правилно. That's very practical. Много е практично. So, you started treatment a long time ago. No change, no improvement. Никаква ли промяна няма? Стартила си лечението отдавна. Thank you, Maharaj. Well, I'm asking a question. Той каза, аз питам въпрос. Ако можеш да ми отговориш на въпроса. No improvement? Има ли напредък? Yes, there is improvement. So it may be not as much as you expected. Може би промяната не е толкова голяма, колкото ти си очаквала. Maybe. I don't know. Не знам. But, even if it's something, then that should give us faith that the process is bona fide. Дори да е малко, дори да е нещо, аз не знам точно колко е, но това, което е като промяна, нас ни дава вяра, че този процес е авторитетен. And then maybe there are so many other aspects which I don't know, but I have the faith that if this is correct, then possibly this other is also correct. И от тази гледна точка може да има много други аспекти в философията, в учението, в които аз нямам много големи реализации. Но понеже процесът работи аз имам опит, че процесът работи в една определена част, затова аз на вяра приемам, че процесът ще проработи и за другите аспекти, в които нямам опит. Или преживяване, да. It's a little bit of faith, maybe a gamble, but... Дори малко вяра да имаш, тогава просто играй хазарт. Малко хазарт. Yeah, we don't know, but hopefully. Не знаем, но се надяваме. May I say something? Yeah, sure. Thank you, Maharaj. Thanks to devotees, Shish Gurus and Gauranga, I think that I have faith. Faith, I yes. have faith, maybe little Yes. faith. But my question was, как да си поставя правилно цел за това, което не знам, за което само вярвам. Само това ми беше въпрос. Как правилно да поставям цели в Also свой път. she's still going to the point, how can I focus my goal for something which only has to believe? Каква е градацията на целите? Как се поставят цели?
Yes, the goal is actually the main Alright. point. What kind of goals should I put? 1, 2, 3, 4, Yes, 5. they can be gradual or can I mean, it depends on your situation. зависи каква ти е ситуацията. Everybody has some goal. Всеки има някаква You цел. don't have any goal? In spiritual Betrayal. life. No. Well, okay. But first of all, let's see. I mean, in spiritual life, you also want to advance, no? And Искаш да actually напреднеш, experience искаш да напреднеш Krishna finally or something. в твоя духовен живот или да почнеш да преживяваш Кришна или поне нещо. Or, for example, one may want to become detached from material things, which still I have so many attachments, which I also know is not good, and I don't feel, happy when I act according to the attachment, so I may have a goal to how to become free from this. I mean, there are so many things Човек maybe може да there. има толкова много цели, примерно да кажем, че има определени привързаности, които знае, че не са добри за него, но понякога се подхлъзва по тези привързаности и иска да постигне непривързаност, така че това да не му пречи на духовния живот. I mean, it depends on your situation. Зависи каква ти е ситуацията. We may have an ultimate goal. Може да имаме For everybody, practically the same. крайната или най-висша цел, за която е една за всеки. But depending where you are, Но в зависимост до коя степен си стигнал. the intermediate goal may be different from somebody else. Тази цел, която имаш, или тя междинната цел, твоята междинна цел може да е по-различна от целите на някой друг. Somebody may, and I know people who are still attached to smoking, for example. Примерно, може да има човек и аз познавам, So the first question is, който все още е привързан към пушенето. do you really want to give it up or not? И първият въпрос към него е, искаш ли да го изоставиш или не? Not sure. Maybe somebody said, not really. So then what you can do? That's not a goal. I don't want to give it up. Okay. И може да не е сигурен. Примерно да каже, може би, но не съм много сигурен и по-скоро май не искам да го изоставя. И тогава, добре. Something like that. Нещо подобно. You may have some things you want to achieve which will improve your Трябва да situation. има неща, които ти да желаеш с тях, когато ги постигнеш, така да си подобриш ситуацията. If I don't have work, then my next goal is to find work. Ако нямам работа, примерно, и човек си поставя цел. Моята цел е да си намери някаква работа. I mean, therefore I'm saying that depends on where you are, who you are, and what you want. Затова още веднъж казвам, зависи кой си ти, къде си и така нататък. И какво желаеш. Do I have still material goals in life? Maybe. Имам ли все още материални цели в моя живот? Може би. Somebody may not have any more because they're finished with, material life. They're 100% in an ashram, in the temple, and just want to practice spiritual life. Може да има такива, които вече нямат материални цели и на 100% са вече извън това общество и са вътре в ашрама и не искат единствено да си практикуват духовен живот. But it depends what you want. Зависи какво искаш. Like for example, people who have no family. Както примерно хората, които, например, нямат семейства. Why should they work hard and make, and why? Because they want to. Защо те ходят и работят много усилено и много тежко? Защо? They want to have a certain independence. Защо? Защото те искат това. Искат да имат определена независимост. I want to have my own apartment, my own car, my own finances. I don't want to depend on some temple. Аз искам да си имам моята кола, моя апартамент, моите финанси. Не искам да съм зависим от някакъв храм. And somebody may come to the point to say, okay, I don't want this anymore. Може да пък да има човек, който да стигне до момента да каже, аз не искам да продължавам повече по този начин. When we came to Krishna consciousness for 90+%, that was the situation. Когато ние дойдохме в Кришна съзнание, за повече от 90% от нас беше такава ситуацията. I remember whatever I had,
I gave to the, now you can do with this, you can sell it, whatever. I had this, take it all. I just, this is what I have and this is it. Аз си спомням много добре, всичките неща, които ги имах, аз просто ги дадах и казах, правете каквото искате с тях, ако искате ги продавайте. И това, което на мен ми остава, е само дрехите. That's 50 years ago. Nowadays you will very difficult to find somebody like that. Това беше преди 50 години. А в днешно време е много трудно да намериш личност, такава личност. Yeah. But sometimes it happens. Но понякога се случва. Like Doyal Nityananda. Като Доял Нитянанда. Това е добър пример за това. He has been living independently for most of his life, more than 50 years. В по-голяма част от живота, повече от 50 години си живееше независим. He could have continued. И можеше да си продължи с неговата къщичка. He has his, everything. Имаше си всичко там. From now on, forget about all this, and I will just become a devotee. No. I mean, give up my independent life in one sense. Но от един момент той каза, добре, ще изоставя този мой независим начин на живот и ще се опитам да бъда предан отдаден. That's not easy. Това определено не е лесна крачка. You can ask him. Питайте го и той ще ви каже. Sometimes he may think, what did I do? Даже може и да си мисли понякога какво направих аз изобщо. Как можах да го направя? But, anyway, so I know many. Аз познавам много хора. They're in a situation, it's not necessary. You don't have that they want to. So then what can you say? That's still go. Много познавам. Не е необходимо да продължаваш по този стария начин. Там да работиш и така нататък. Но иска да го прави това. И тогава продължавай. Правилно ли ви разбрах, че имаш висшата цел, това е добре, но важното да видиш къде си сега, да видиш какви са препятствията и да поставиш цели как да ги примахнеш, за да стигаш по-високо и по-високо. Дали правилно разбрах? If she's asking, or she have understood you properly, she's saying, we knowing that our real goal is Krishna, but in the same way we have to be very clearly understand our situation now and to put such a goal that we can improve our situation now. Yeah, sure. I mean, what is the goal? The goal is to be 24 hours engaged in devotional service. Каква е целта? 24 часа в денонощието да бъдем заети с предано служение. So generally we don't do that. В повечето случаи ние не сме ангажирани по този начин. If we're working some job or whatever, then we may give part of the result, not even the whole result, part of the result to Krishna. Maybe. Дори да работим някаква работа, тогава ние няма да дадем целият резултат за Кришна. Може да дадем някаква част от резултата. И дори това е може би. And many don't even do that. А много дори това не правят. Maybe a donation once a year for Janmashtami. Може би някой ще направи дарение веднъж годишно за Джанмаштами. But not, whatever I earn every month, I give 50% to some project. No. Но не е така, че аз препечелвам нещо всеки месец и 50% от това ще дам на проект, който е свързан с Кришна. Не. Not even 10%. Дори 10% не. No, 0%. 0%. Because I'm a devotee, I'm practicing. Защо? Защото аз си практикувам And I need Кришна all the money съзнание. for my things. Аз си практикувам Кришна съзнание. It's also Krishna consciousness. И аз си давам парите за моите неща, защото аз съм си в Кришна съзнание. Very interesting philosophy. Yeah, maybe Krishna knows he's in your heart. Krishna Maybe it's знае. okay, I don't know. I will not judge. Аз не искам да съдя никой. Кришна е в твоето сърце и може би нещата да са така. But generally, the idea is you use as little as possible, just what you need, and the rest you give. Но основната идея е да използваш колкото може по-малко за себе си и останалото да го дадеш. So how much that is, everybody is different. Колко е това, при всеки е различно.
I mean, Rupa Goswami gave the formula, but that's just a formula, and you may have, maybe it's not possible, I don't know. Рупа Госвами дава формулата за разпределяне на богатството, което човек има, но някой може да си каже, но това са само формули, така че... If you have a family, you have to take care of so many children, then whatever you earn, you don't even have enough at the end of the month. Ако имаш семейство с толкова много деца, на края на месеца, може би ти си използвал всичко, което си спечелил. But if you're alone, then who knows? I don't know. I don't know how much you earn, how much you need. Обаче не за всеки е различно. Не знам колко си препечелил, колко нужда имаш, така че при всеки е различно. And we're a little late today. Днеска много закъсняхме. First time since I'm За here. първи път start to become in form as before. Thank you for your patience. Srila Prabhupada ki jai, Granthal Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gamita Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna, thank you. Изходен с Бхакти Гауравани Госвами Махараджа ки jai. Yeah, now I'm condemned. For speaking the truth. Anybody who want to hear No, they would- more? Don't give any more classes. Like probably go home. And as soon as you say it, do this, not go home. Swamiji, go home. Right? Yes, Yeah. it's probably. He told. Yeah. I was thinking with. I told them, no, this is sex. No, Then eating. go No, home. go home. Yes. Okay, so that was good enough.